hayyee kana qofaa miti wanti dubartoota Minnesotaatiin qophaa'e waan biraatu jira garana fidaaranii waan irra jedhanii fi waan isaan jedhan irraa dhageettu garana kottu fayyine maayika qabee fi waan achirra barraa'ee jiruu fi waan isaan kennuuf deeman kana asitti ilaaltu dubartootni Minnesotaatti maqaa goote ayee galatoomaatti jedhaa kunii dubartoota Minnesota mara bakka bu'eeti Oromo Women of Minnesota present this award to Jawaar Muhammad in recognition in appreciation of outstanding service for Oromo people. Thank you, Daawwannaa kunii dubartoota barreeffame akkuma tokkoon barreeffame akkuma isaan tokko ta'an Ruumiyaanis obbo Baqqalaadhaaf badhaasuma wal fakkaataa kenne. Hayyee dubartii Minnesootaa tana akkana fideen deebisu warra boo'aa turan yeroo isaan nyaatu didan sana waliin nyaatu didantu jirani waa takka oduun dubbisne deemu haadha ibsitu yoo danda'anii dubbatan hin beeku haadha ibsitu namni beektanii isaan asitti affeeree daqiiqaa takkaaf waan isaan jedhan irraa dhageenya kana hunda isin kennanii warri dhiiraa agarsiisuu haasa'ee isaan walitti deebi'anii hin jiru. Rabbi waan gaarii nu kenne Rabbi nurra haa tursiisu. Jawaarii fi Baqqalaallee mara isaaniitu hogganoota keenya maraa bakka jiran Rabbi nu haa tiisu. Keessattuu Jawaarii nu haa tiisu. Mee jahamtuu irraa nu haa qabu. Rabbi nu haa tiisu. Oromoo waliin nu haa galchu. Haydhame nu haa baasu. Rakkate rakkoo nu haa baasu. Biyya keenya Rabbi nu haa misoomsu. Ani amma waan guddaa jechuu hin danda'u. Arra jarma caqabnaan galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Dubartoonni keenya guddaa dalaganii xiqqaa haasa'an. Kabaja guddaa isaan qaban kanaan kabajaadhaan iddoo isaaniitti naa deebisa. Egaa dubartootuma akkana babbareedanii dhufanii isaan bareechisan kana ammoo ilmaan isaanii ODM Minnesota legacy Jawaar Muhammad keessa tokko ODM Minnesotas kenna Jawaar Muhammad obbo Baqqalee kennanii fi waan muraasa akka jedhaniif ODM wajjin immoo the young star politician mucaa lafaa ka'aa jiru kan waan guddaa hojjechuuf deemu Taayigar Warquu ODM Minnesota wajjin dalagaaf deema. ODM Minnesota Taayigar Warquu wajjin. Egaa abaaboo ODM Minnesota waan kana yoo qopheeffatanii ODM bakka Jawaar irraa waan hedduu irraa ka'e ODM internationally ODM Minnesota keessatti waan hedduu qabaachaa turre leegasii ati nu kennite qabannee deemaarra jedhanii kennan akka kennaniif asitti namoota lamaan ODM irraa jiranii waan isaan jedhaniitu jira obbo Baqqalaaf obbo Jawaar kennaa kan akka irraa naa fudhatan kabajaadhaan isin gaafanna. ODM Minnesota. ODM Minnesota. Itti aansuudhaan waan muraasa waa'ee ODM Minnesota gaafa karatti baanee sagalee irraa qabnee iyyaa turre hundi afootti warri liid godhaa turan keessa dargaggoota Minnesotaati. Lammiin pirezidaantiin ODM Minnesota waan muraasa akka jedhuu fi achi booda Taayigar isin dabarsee sagantaa gara itti aanu ce'u.
behalf of the Oromo youth in Minnesota, I would like to start this brief message by giving thanks to Jawaar Mohammed and Bakare Garba for igniting the movement led by the youth. These past 2 years have left an indelible mark on all of us. It's important to call out the progress our people have made. With building up our communities in places around the world, like in Canada, Australia, Norway, Germany, the United States, just to name a few. The youth in these communities stood up for what they believed in and faced real consequences. The next generation of leaders took control of an opportunity and organized protests, campaigns, and fundraising efforts in response to the violence our people suffered back home. Groups like Oya, Ube, and Gero did not rest until we got answers from the US government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out, for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagan naman kunin nukode, yomo hindagan. Galatoma. Beautiful message. Asmaka Nagaliti, legacy Oyati, Dargago, Oyan, Dargago, Minnesota, Bakabwa, Dargago, Minnesota, Kesamo, young star politician, Kitaba Barresi, London, Abdurgum Daf. Can they imagine Tiger? Ergam Rasa Tiger. Year 2. Year 2. Come. Thank you guys so very much. And, you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawaar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawaar and Bakale, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. We have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that congresswoman. I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather work closely with that city councilman. I want them to say that I want our descendants to say that my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the message, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawaar and Bakale. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Achille. Thank you very much, Minneapolis. And I just, one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawaar as a guest.
We're welcoming Jawaar back home. Thank you all so very much. Thank you. Oya Minnesota, Tiger Murku, Heddu Galatoma, Hamile dan Nasimanda. Dargaggoon Minnesota keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu isaa fi asitti kaandideetii koongiresii district 4 Amaanee Badhaasos nu jidduu jirti hamilee kennaa fi kennamu waan hedduu jira waan hamileetti kennamu saniinis bira dhaabadhaa obboota Shitee Waaqos Brooklyn City Counciliidhaaf fiigaa jiru Oromoon amma booda waan godhuuf akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kan asiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira kun cimee akka itti fufu abdiin qaba kanatti aansuudhaan haasaa baniinsaa ofiishalii sagantaan kun banamuu akka godhaniif adde Leelaa Abbawaarii pirezidantii koomunitii Oromoo Minnesota gara waltajjii kanaatti affeera. Adde Leelaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed maqaa waldaa Hawaasaa Oromootiin gara magaalaa Minneapolis baga nagaan dhuftan. Hidhaa fi dararaa isinirra ga'ee keessaa darbitanii ijaan wal arguu keenyaaf gammachuu guddaa yoo natti dhaga'ama. Oromoota kumaantamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akka dararaa jalaa bayanii firoottan isaanii wajjin nagaan makaman hawwii keenya. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo fi naannawaa ishee jiraattan hundumtuu rakkina sabni Oromoo keessa darbaa jiru ittuu hin callisin halkaniif guyyaa iyya dabarsaa turtaniif ammas itti jirtaniif galanni keenya daangaa hin qabnedha. Fuulduraafis qabsoon keessa jirru kan haala kanarraa caalaa akka itti fufuu abdiin qaba. Beefama namoonni salaataaf ba'aa jiru ittuma fufnaa warri salaatuu deemee as deebi'uu danda'u. Waamicha garagaraa sochii hawaasni keenya godhaa baay'ee hunduma osoo hin ifatiin uummata keessan cinaa dhaabbachuu keessan seenaa keessan ni barreeffama jedheen amana. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obboleessi keenya Jawaar Mohaammed as magaalaa keenyatti argamtanii uummatatti haasa'uu irraa fi dhaga'uun akkasumas yaada wal jijjiiruuf argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Mariin kun kan milkii kan yaadaa fi fedhii uummataa calaqqisiisu kan bu'aa bahii qabsoon keenya keessa jiru agarsiisu akka ta'u hawwina. Hiree kana fudhachuun gurmuu hedduu waggoota lamaan darban keessatti halkaniif guyyaa waldaa hawaasa Oromoo wajjin sagalee uummata keenyaa ta'uun hojjechaa turanii fi ammas hojjetaa jiran osoo hin galateeffatin hin darbu. Hojii guddaa ammas akka fuuldura keenya jirullee isin yaadachiisuuf fedha. Ammas irra deebi'ee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa gara Minisootaa baga nagaan dhuftan. Jawaar, welcome home. Leelaa mooraalii guddaadhaan naasimadha gara iddoo keessoos. Itti aansuudhaan sagantaa kenna dhaabnee eeguu hin dandeenyu namni salaatu salaataati
taraa taraadhaan wanni godhaa salaataa deebi'aadhaa namni salaatu kun salaatee hanga deebi'utti kuuwwan asitti haa eeganii sagantaa keenya itti fufnaa. Our next guest will be, we call him Jal John. His name is John Hoffman. He's a city council, he's a state senate for Brooklyn Park I'm going to invite John Hoffman to the stage. He's a senator, Senator John Hoffman to the stage. He will say few words and I have few guests after John Hoffman. John Hoffman, please. Also, Senator John Hoffman itinkenine nutijal John Hoffman jennani nama alaba qabsoo Oromoo alaba Amerika qitte mana isaati qabu gafa Jawaar dhufaa jira jedhuuni state patrol itti baasee asumatti hambisa malee hin deebi'u gara biyyaa nama jechaa ture Senator John Hoffman nama sagalee dhuunfaa ture warri Siidiyoo Brooklyn Park jiraatan Champlin jiraatan warri Kurraapin jiraatan Senator John Hoffman asitti affeeraa qofa sagantaa keenyarratti akka argamu odoon taane akka inni sagalee nu ta'utti waan ta'uun akka bira dhaabbattan jedhee I would like to give chance to John Hoffman, Senator John Hoffman. Please continue. Jilli! Welcome home, Jawaar. Welcome home. You know how big that feels to say that? Welcome home. It seems like yesterday when we sitting here, and I wish Senator Kerry Dietzig was here with me, doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting. Doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? The resolutions that drove the way to say it's not okay, right? And then the resolutions to say it's not okay to hold you in Macaulay prison without any due process rights. That's not okay. Your child, Oromo, held him in my arms. He was the youngest door knocker on a political, you talk about civic engagement, he was a child in the state of Minnesota. And I never forgot that. Matter of fact, I never forgot this, ladies and gentlemen. In 2014, when this was given to me, it never has left my eyes, it's never left my mind. And knowing he's sitting here fighting for our human rights because we want to be the ground to be able to express what our rights are. That's something that you two have given life, not only to the nation back home, but to your home right here in Minnesota. All these folks here are friends because of the fact what you're doing and what you've done. And you know, I'm going to tell you this again, it really does feel good to say welcome home. There was a group, a whole group, that just was scared and concerned, who love you, who care about you. I love you, I care about you, and I'm glad you're home. And I'm not letting you go. All right, I've got to be funny, but that's okay. Here's the thing. I got a couple minutes, all right? You're gonna kick me off of here, but you can't. You guys want me to leave? The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand in times of challenge. That's what Dr. Martin Luther King said to us in 1960, right? That same wording is true today. And now, what it does is we're still facing the same problems and the same struggles and the same fight. So the systemic river that runs deep, yet the tide doesn't seem to change. In fact, we've endured those who fan the flames and create more fire for us to walk through. What can we do? Guess what? Do we gather? Do we rise? Do we collaborate? Do we organize? But what we do is we speak the truth to power. These two gentlemen spoke the truth to power, and here they are back home. And with that, don't you ever forget, speak the truth to power. And I want to give you a couple of things, can I? And then I'll leave the stage. Fair enough?
First of all, you're Team Hoffman because as we sat, I'm going to give you three sheets. Three sheets. Listen to me. Three. Trifecta. Hold that up. And yes, welcome to Team Hoffman. Matter of fact, ladies and gentlemen, I'm going to leave you, but I want to say this. Welcome home. Welcome home. God bless you. Stay fruitful, and may we what? Together we can accomplish much, right? And we together we do better than we all do better than we do better than we all do better. Thank you, my brother. Thank you. Senator John Hoffman, akkamitti geggeessitu? Senator John Hoffman, Aye, hamilee ansimadha Senator John Hoffman. All right. Thank you so much, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman is one of the most solid friend of Oromo. He's not like friend of Oromo, get work from Oromo, but he is with Oromo in a lot of ways. He was standing for Oromo. He is half Oromo. That's why we call him Senator John Hoffman. So thank you so much, Senator John Hoffman. Next. All right, so in addition to John Hoffman from city of Brooklyn Park, we have Mayor of Brooklyn Park. We have Mayor of Brooklyn Park. So I will invite him to say a few things. He's not gonna stay like John Hoffman. We're gonna invite Mayor Harris is coming to the stage. Please welcome him. Next in line, there is a city council member sitting over here. There is a city council member sitting over here. Jamal Osman will be next. Please get ready. Thank you. Thank y'all so much. So this moment is not about me at all, to be in the presence of folks who did this work. I'm not yet the mayor of Brooklyn Park. I'm running for mayor of Brooklyn Park. But I appreciate the sentiment. But what I will say, and I'll say this quickly, is I am African American, and when we talk about Martin Luther King and folks who did the work, to be in the presence of people who are doing that work now, who put their lives on the line, who motivated people, means a lot to me to see people continue that tradition, but to continue it at a worldwide level. So I just want to welcome y'all back home, and thank y'all so much for having me up here. Thank you so much. I would like to invite City Council Member Jamal Osman to the stage. He has a few things to say. Please welcome Jamal Osman to the stage. Minneapolis City Council Member Jamal Osman is coming to the stage. He have namoonni kunniin namoota yeroo rakkoon bira dhaabataa turan waan ta'eef simannaa isaaniis akkasumas ta'uu isaatiin simadha. Oromo jirtu! Oromo jirtu! My name is Jamal Osman. I am a Minneapolis City Council member. I know the day all of you were on the streets, and my brother over here
was fasting and starving himself for the freedom of Oromo community. As an elected official, as a young man, East African young man who's married to a beautiful Oromo woman, he inspired me. He inspired me because my kids are Oromo, my blood is Oromo. I want to make sure that as an elected official, I stand up when I was needed, and I did. As a city of Minneapolis, City Council of Minneapolis, and the mayor and my colleagues, 13 council members, we passed a resolution authored by me and Mayor Jacob Rice and other council members. It's a beautiful resolution calling out the release of my brother. We could not sleep when he's hungry in prison. I want to give my wife a time to read the resolution and explain to you what this resolution said. This resolution was passed 13-0, signed by Minneapolis, and City of Minneapolis have stand the rights of Bekele and Brother Jawaar. Welcome home. I come to study Oromo. How's everyone doing? Good. Okay, so the resolution is for the City of Minneapolis, passed by Jamal Osman. Whereas Ethiopia is ethnically diverse country with 110 million, and it has been a strategic partner to the United States. And whereas the Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, and Minnesota is home to the largest diaspora population in the United States and the world. And on June 29, 2020, the assassination of Hachalu Hundessa, a popular Oromo singer and activist, was followed by a violent response from the government of Ethiopia. And whereas the response has seen the arrest and detention prominent of Oromo activists and political leaders, and those leaders, including Bekele Gerba and one of the most important figures in Oromo advocacy, Jawaar Mohammed, a Minnesotan who started an international news network to give voice to the Oromo people, have been held in unsafe conditions. And numerous human rights groups have accused the Ethiopian government of perpetrating further violations, including random arrests, killings, and torture during the aftermath of assassination in Gerba, and Jawaar Mohammed and thousands of others kept in crowded jails, military camps, and underground detention centers, and medical care exposing them to COVID-19 and other illness. And the Ethiopian government has also denied residents the free flow of information through shutting down the internet access and social media. And starting January 27, 2021, Bekele Gerba and Jawaar Mohammed and others have partaken in an extended hunger strike, bringing international attention to the actions of the Ethiopian government. And the prisoners are using their hunger strike to bring national and international attention to their demands, and prisoners be released. Parties be allowed to operate freely and participate in upcoming elections, and end the mistreatment of family members and visitors of the prison officials. And the Tigray region has also been site of growing humanitarian crisis and the displacement of thousands of civilians, allegations of war crime, and millions more experiencing hunger. Unnecessary aid has been blocked, and the tragedy unfolding in Oromia and the continued war in Tigray region and state-sponsored terror deeply affects the Oromo community in Minnesota. And now, therefore, it has been resolved that city and the mayor hereby support the Oromo community and the people of Oromo and the people of Ethiopia, and call the cessation of the violence and state-sponsored oppression access, international humanitarian aid, the restoration of communication services in Oromo and Tigray, the release of all political prisoners, an independent investigation onto crimes perpetrated by Ethiopian government, free and fair elections with all parties can participate, and beginning of a national dialogue which will invite the healing growth of Oromia. Thank you. Thank you. I do want to give a time and thank the Oromo community, Dr. Opsa, Lydia, who has worked with us, created this resolution, and I want to give each copy, Brother Bekele and Brother Jawaar, both of them. They know that we stand up when they need us.
Council Member Jamal Osman. Thank you so much. And his wife. Thank you so much. Maal turtaan beektani? Itti aansuudhaan obbo Tashitee Waaqoo gara affeeruudhaan waan muraasa akka jedhan godheeti itti aansee nama Jawaar gara waltajjii kanatti affeera. Obbo Tashitee Waaqoo gara steejiitti obbo Tashitee Waaqoo City Councilii Brooklyn Parkiitiif elekshiinaaf nama fiigaa jiru daddafee waa'ee. Presidenti waldaa hawaasa ministoota Oromoo duraaniitis waan hedduu warra advocacy irratti hojjetuuf filannoof nama fiigaa jiru qofa osoo hin taane nama saba kanaaf gama adda addaatiin waan guddaa kennee hojjetaa jiru ammallee hojii advocacy guddaa irra jiru obbo Tashitee. Oromoo jirtanii? Jirtu! Guyyaa akka addaa kana arguu kanan deemneef waan dhugaa qabnuuf dhugaan Oromoo bira waan jiruuf guyyaa akkasii kana imimmaanii guutamnee waggaa lamaaf baay'ee dhiphataa alattis ba'aa keessaanis iyyaa manattis garaa keennaan waan qabnuun waan dandeenyu kun kadhaatiin turtan guyyaa akka addaa arguu kana nu dandeessise borus dhugaa keenya arguu waan nu dandeessisuuf kanaaf galata Waaqaaf illee galchina. Obboleewwan keenya kan yeroo baay'ee mana hidhaatitti dararamaatiin turan beelaan dararamaatiin turan baga ummata Oromoo mana lammaffaa keessan Little Oromiyaa diqqootti akka baga nagaan nu dhuftan obboleessi keenya immoo mana keetii baga nagaan nu galte jechuu ni barbaada. Ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraan 21ffaan ummata Oromoo ka gaafatu tokkummaa gaafata. Tokkummaa ammallee tokkummaa ammallee tokkummaa waan xixiqqoo ganda keessaa dhiisuu qabdan tokkummaa dhaabachuu danda'uu qabdan tokkummaan isaan bira haa dhaabannu baga Waaqayyo guyyaa kana nu argisiisee baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan dhillee simbira jiraatee haqni Oromoo ammallee itti fufaa guyyaan akkanaa kun qabsaa'ota baay'eetu nu dura darbe. Hacaaluu hundeessaa yaadadhaa haqni isaa ammallee baane yaadadhaa kanaaf Oromoon ammallee jaarraa 21ffaa kana keessa tokkummaa keenya haa cimsinu baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan isin bira jiraate jechuun ni barbaada galatoomaa ana immoo magaalaa Brooklyn Park bakka bu'uuf dorgomaatiin jira kanaaf akkasitti walaabeenu baay'ee galatoomaa isin jira. Obbo Tashiteen hedduu galatoomii jedhaa kan dhumaa keessummoota asitti affeeru odoo sagantaa keessummoota asitti affeeruutiin hin genne haasaa har'aa ka jalqabaa akka nuu banu obbo Jawaar Muhammad gara steejitti akka na affeertu Amaanee Badhaasoo gara na affeertu. Amaanee Badhaasoo. This is for Minnesota. My name is Amaanee Badhaasoo, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here.
And just to add to how special this moment is, Jawaar Mohammed is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. And so I am so incredibly honored to be able to introduce somebody that I consider not just a friend, but somebody that has inspired and mobilized Oromo youth across the state of Minnesota and across the world. He is somebody that we look up to because he never gives up. Regardless of how challenging it was, regardless of the challenge that we face as a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know, and he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawaar Mohammed, to the stage. Thank you so much. Riverside nagagam tu. Brooklyn Park mo. Minnesota deebee waa'ee darbullee natti hin fakkaatu ture. Rabbi kanaan nu ga'ee wal agarsiisee galanni haa ga'u jaa. Minnesota is home. It's not just home. After Kumuga, it is the place that made me who I am today. Umanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku, hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhu, hedduun keessan kan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back. We go way back. Bara dargaggeessa turre, bara afroo dullumaa osoo hin ta'in afroo gurraatti gaafa qabaachaa ture. Yeroo OILC jennee dhufne qixxeessu fa'aa osoo hin dulloomin obsaa silaa dullooma cufatta. Obsaa amma doktara gaafa. Gaafa nan beekin osoo nan beekin Stanford yeroo turetti dargaggoota gurmeessine jennee kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemu sanarraa fuutanii waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin deemaa turte. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaara ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo kooraan qabsoo Oromoo akka malee naafuuftee naamshoytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessan beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu namuma tokko hin beeku Minnesota keessatti xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii namira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraa baddeebiin san booda gaafaan an Oromoo jedhu gantii hoggaan akka fiigee isaa dhufe Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattii duuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hundi waliin maree hoggaa dubbii jabaattu isinumatti hin baqadne jechuudha. Gaafa inni isaa jechuudha.
Yeroo OMN ijaarraa Oromoon tunis namaa gadi miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra immoo ololli fi bololli ormaa guutuu hin qabu. Dhugaan keenya guutuu qaba jennee dhugaa kaanu wata osoo hin qabaatu. Warri gaafsa miidiyaa jiru sochooni. Muhammad Adamoo, Mishaa, Arfaasee gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu. Eliyaas, Muhammad Abdosh, none of them knew about media. Isinumaaf jedhe. Sumuun hin qabnu ture. From scratch, we built a media that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo qeerroodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucksitti fudhadhu divaanii dhaqee nyaadhullee hin turre. Ulbata haadha tuuleetii fi kanama hedduutu ni gaski. Midhaan guuramee osoo nyaannu arban ga'ee kan hin I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigan jedhanii humaan fidan osoo jedhu Michigan kiyya isin taatanii Oromoo as jiru. Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyeet isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture. Akka malee nurraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti namni gargaarsa erga zartiyyaa buune boodas manni Minnesota adda durummaan ifiifis qaamota mootummaa as jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nu gootan gumaanni isin nu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan bayanii fi kan keessatti hafatanillee uummata Minnesota Rabbii galatoomaan isin jira. Cimina keessanii bakka booni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromooti hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa. Hedduu nama boonsa. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kan mulu bira turte sini terwate ini antara Somali. John of Man, Muhammad Nur, Muhammad Nur sini dari Gertani. As gay, हम सगले सिनी ताज लोगों ने केरी डीजल मेहर जग बुंदी उसानी उगती गलत कुत्ता कबानी ये तो कुछ गलत है पन्ना on behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington D.C. and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. We owe you. Thank you very much. Ammammo nama ormaa firoonfattanii saba keessanii ummata keessanii akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtu. It's incredible. Kashitee waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabree amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessa
ooyaa keessa turte. Hoggansa ooyaa irraa kaatee Washington DC turte. Amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun uummanni Minnesota bu'aa isaa agarsiisa. Haagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaatiif bilchina jara kanaa bu'aan kan calaqqisiisu. It's our dream. Yaadattu bakka dhaqee hundatti kan hin waachaa ture maaliif? Uummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa, aadaa uummata sanii jabeeffadhaa. Geetoo ta'anii adda bahanii irraa taa'uurra uummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessa irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful in Oromo Americans. Paaspoortii qofaan paaspoortii qofaan namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa ka'anii qabeenya guddaa horachaa jiru. Ijoolleen meeqa lafarraa ka'anii doktora ta'aa jiran, piroofeesaroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayitii gubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliif hoggaa uummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deeme baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhuftu, inta lafaa dhuftu ni jabaadha. Kanaaf jabinni keessan jabina uummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaa. Kaleessa feesbuuk irratti argina fakkaata. Jaarmeen xiqqaan Dr. Obsaan fa'aa jaarame. International Oromo Health Professionals na fakkaata. Kaleessa 200,000 argannee tajaajila. I remember when they were scratching. I remember Obaa Obsaan fa'aa ta'anii yaada isaa kaasan I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa osoo kadhatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuurraa achi bahanii giraantii argachuu eegalanii. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuu. Akka professional illee jaaramanii jabaachuu. That is what it means to be Oromo American. It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story. Senegal Oromo. Nuti ummata gama hundaan diibame. Eega deewanii ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo hin deemne nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessaa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaamfame. Lakkoo isa keenya kan humna jijjiiruu kan dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagadee hojjenne. Akka hawaasaattis akka profeshinittis jaaramne waan jaarresan immoo bu'aa yoo buusuu kan dandeenyu taate uummata keenyaaf waa hedduu. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin jira. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduu nama irra qaba. Ammayyaas tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo farsi jennee OMN maallaqa walitti gurguru maallaqa hin qabnu tokko. Makiinaa isaa caccabuu takka sa'aatii dama asii oofnee Torontoodhaa hin beektan. Jawween jira jawween. Hedduu beektan yeroo san waan dho'isaa turreef. Kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardi kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadha.
Hassan Jawwee is hard to Matisu for 4 years. For 4 years. Dini akan bodyguard jet tu kabufi. Kevi muda kesa sibilan makmaya dah untuk kaltu. Jawwee muka camat lengkap utre garu. He was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Adoro. Fase gammada jala kapso. Gafa zero regalle. Wali negalle. Oji ajaiba hojjeta hojii turte. Waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalatee I don't remember ever changing a diaper. I don't. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagaleen utaa. She raised an incredible young man. Dukkana mana isaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cittamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible master, an incredible teacher. Yeroo tokko naa galateeffadhaa. Isin irraa Minnesota galanni keessan haasemee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayni seettuu na jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayni isaa gammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessanii beektu. Ani akka hoogganaa biyyattis akka jaala qabsoottis akka halaqaa kee maneedhaattis hin beekaa jechuudha. Suufasaa kanaan dhoyse malee manyeen inni asirraa qabu otoo hin addeebisu koodii dalagee. Galgala isaa jatti polis dhufee qarqama galu godhe. Rabbiin isa jidduu hojjetti jechuudha lubbuun tiyee. Mobaayilaa fi kompiitara hin qabnu. Wanti silaa tuttu rimootiin akka jira TV faanaa qabdu takka. Waggaadhaan qalaa godhee qaanaa banadhe. Harkuma kan akkana inni goggodaatti fannan rimootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessatti nama tokko nama keessa argetti. Namni nama ifachuu miti nama jibbita ni maraata nama wajjin sa'aatii damii arguun. Ifuu si jibbisiisa ifuu arguun. Angooyyaa daawwitiin jirtis mul'ata. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamuu torba turre guyyaa tokko osoo dhufi gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee. Hedduu daawwaa natti bahe natti qabachuu didde malee. Guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaafu guyyaa ja'a osoo fakkaatu waliin irraa dhufteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin turee jiru. You are not just a leader. Hoogganaa fi qaabaa keessa waan jiru kan hin jedhu. With Baqqalaa you are not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever have. Harka ofii dhaa warra. Egaa si jedhu si nama dhufu. I was blessed. Doa ide shadow fatu. Guddo asidi tu. Asina muda galche nahi si koi jas rang kawa befa. Thank you for Baqqalaa for
all you have done for me. Thank you very much. Aku masih lu ya tawakal man dabre kana. Itu nuraina. Gua wajah di baranne je. Abso ka wajah se makka dunu wakai da mubene di se. Sani ba ingap kan bira wari ga garam nya tadi. Garam ke ni batus ingap di abso rat wari ga. Kan ummata ke mi de ugala man da brekana di kalbi cha. Kenyu mangana mu kenyu. Albi cabak sabak ini. Ammo abshira. Ruga kamu. Dagan cabak mana bela. Nek. Ummata ruga. Ummata haga kawan. Ummata bolola wahi tu kam. Ummata ifi bele. Allah nya cuman. Warri isatti jiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaaniidha kan ammoo qabatamaan rabbiin dursee azaaba afaan nama gubaa zabana dursan amma asumatti achi warri nama agarsiisa. These guys karma works really fast. Ubariin deemina fakkaate akka ajaa'iba daleedii jechuudha. Ana jalan dan bisa dipilih mati. Garu, aka jamnet tinam nafus. Wanta kashakin nafus. Amna rabu ne nunggu doga pada. Wagga shantamman ya teman dabrekan kesati. Bikka hinjiran jirra kaneti. Jirra bira geenyeeti injiran irraa hamma taranyaan hojjete deemne jechuudha. Bilaa kittiin lafatti samirraan hin buune dhiiga keenya lafee keenya ruhii lamatan deebine as geenye gara fuulduraas keessaa baana akkam keessaa baana tokko sammuu lammanni onneedha sadi miidha. Sammun yoo yaadde tarsiimoo yoo baafne waan kutuu dhaabbate diina keenya sirriitti yoo hubanne ciminaaf dadhabina isaa dhukasa lafee isaa sirriitti yoo hubanne keenyas keessoo keenya sirriitti yoo beekne dadhabinaaf cimina keenya hiree qabnu sirriitti yoo baafne if we think carefully analyze the situation. Akkuma bara 2018 mootummaan simbiraa miti akkuma jedhan dhufanitti uffisuu qofaa miti ni ijaarranna jechuudha. One is we must think. Saba keenya yoo dhugumaan jaalanne dhugaa isaa sirriitti yoo dhugeessineef ummata keenya yoo jaalanne idea ummata ati miti the real people gammadaa fi gammannee qe'ee keessa jiran hasanii fi abdurroo qe'ee keessa jiran ummata keenya dachirra jiru san yoo jaalanne laalaan isaa yoo nu laalesse if we truly care sadaffaan waan yaadne sanii fi laalaa ummata keenya qabnu san yaadnee mataan zabdee yoo nafuu baane ummata keenyaaf naanee callinnee boonyee yoo ta'uu baane naatoo qabnu san yaada keenya wal simsiifnee tarkaanfii yoo fudhanne keessaa ni baane hubadhaa wanni guddaan sabni keenya of harkaa qabu dhugaa isaati. Dhugaa isaa san irratti ol ta'ee gara fuulduraa yoo ka tarkaanfatu taate waa hedduu ni jijjiira. Nutis akka kaafa'ootitti akka hooggansaatti mana hidhaas gaafa jiru hidhaas erga baanee booda
waan koba yaada ture walitti finne jaarmaa keenya haariyaatti ijaarre Oromoof Oromiyaa akka fakkaatutti tolchine maaliif Oromoof Oromiyaa fakkaachuu baannaan gama tokkoon qaawwi seena qaawwasaniin sareen seentii saree duuba waraabessaa seenaa jechuudha. Tarsiimoo baafanne saba keenya ummata keenya biyya teenyaaf kan baasu kana jennee lafa kaa'annetti bobbaatti jirra. Akkuma reefu jiru sammuu rabbi nu kenne ni yaadna hayaan isa waliin finne isaa cuunfina ummata keenya dhugaan jaalanna yaannee jaalannee usnee teenye dalagaatti jirra jechuudha. Maal barbaada akka keenyatti akka kaafawatti wanti hafe Oromoon bulchiinsa qopheessuu qaba. Oromoon bulchiinsa qopheessuu qaba. Ofii dadhabanii rabbiin sababa. Kanaaf jaarmiyaa Oromoof Oromiyaa bulchuu danda'u ka biyyammoo sabaaf sablammoota hunda wajjin wal taasisee haqa ormatti osoo hin dabrin ka ofii immoo dabarsee osoo hin kennin deemuu danda'u jaarree socho'aa jirra. Nu gargaara isin gargaara nu gargaara rabbiin waa gargaaru taafte immoo booda gaarii deebiidhaan dhukkeen irraa baaftanii galatoomaan jaa bakka laa qabanatti affeera. Akka gaafa korra keenyaa tokko osoo dhaabbadhoo kan duratti kufee fidannaa sin geessee asuma taa'ee yoo naasa isinii wayyaa Minisoota yeroo dhufnu baay'ee gammannaa namni eerpoortiitti nu argu nama afaan Oromoo haasa'u yoo arge Minisoota deemtaa jedhee gaafata. Baay'ee namni hundumtuu as qajeela sabboononni as jiru qabsoo Oromoo namoonni gargaaran as jiru namoonni Oromoof quuqaman hedduminaan as jiru biyyi kun akkuma biyya keenya lammaffaatti ilaallaa akkuma maqaa keessanii kaayyattaniitti. Kanaaf isin gidduutti argamuu keenya baay'een gammadaan gara kootiin baay'een gammada. Har'a kanas jirruufi akkuma imala keenya mata dureessa duraan beeksisaa turretti imalli keenya imala galatoomaa jedhamee waamama. Yeroo nuti mana hidhaa turre nu qofa osoo hin taane Oromoonni marti baay'inaan kumaatamaan lakkaawaman gosa mana hidhaa turan baay'ee nu birmattaniitu qaamaan nu wajjin turtaniitu alabaatanii haala qilleensa mijamaa hin taane keessatti hiriira ba'aa turtanii maallaqa keessanii nu bira dhaabbattanii jirtu. Maatii keenya bilbiltanii yaafachaa turtanii kana waan hundumaatiin qalbiidhaanis waan nu waliin turtaniif uummata kana bira ga'anii galatoomaa jechuun barbaachisaadha jennee bakka kanatti argamneerra. Kanaatiif waan gochaa turtan hundumaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada.